Hi friends, welcome back to my channel. ഇന്ന് റഫിൾഡ് നെക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിസൈനർ ഫ്രോക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. 3 വയസ്സ് മുതൽ 4 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മെഷർമെൻറ്റിലാണ് ഈ ഫ്രോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 1.5 മീറ്റർ ഫാബ്രിക്കാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫ്രോക്കിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. യോക്കാണ് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത്. 24 ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തും 15 ഇഞ്ച് വിഡ്ത്തുമായിട്ട് ഒരു പീസ് ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ആദ്യം വീതിയുടെ പകുതി മടക്കുക. പിന്നെ നീളം പകുതിയായിട്ട് മടക്കുക. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോൾഡഡ് സൈഡ്, മറ്റേത് ഓപ്പൺ സൈഡും. മുകൾ ഭാഗത്ത് 1/2 ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഷോൾഡർ 4.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം. നെക്ക് വിഡ്ത്ത് 2 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ആം ഹോള് 5 ഇഞ്ച് എടുക്കുക. ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടേക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം. ഇനി ചെസ്റ്റ് 6 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ആം ഹോൾ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം. നെക്കിൻ്റെ ഡെപ്ത് 3 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യുക. റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ നെക്ക് ചെയ്യണത്. യോക്ക് ലെങ്ത്ത് 10 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം. വേസ്റ്റ് 6 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ചെസ്റ്റും വേസ്റ്റും കൂടി ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്നര ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് കൊടുക്കാം സൈഡിൽ. താഴെ 1/2 ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് കൊടുത്ത് 1/2 ഇഞ്ച് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഷോൾഡർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1/2 ഇഞ്ച് ഒന്ന് ചെരിച്ചിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത് ഫ്രണ്ട് പാർട്ട്. ഇത് ബാക്ക് പാർട്ട്. ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ താഴെ 1.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അവിടെ നിന്ന് ഒരു വി ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാം. ആ ലൈനിൽ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശവും ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശവും ചേർത്ത് വെച്ച് ഇനി ഷോൾഡർ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. സ്ലീവിൽ നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1.25 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ക്രോസ് പീസ് 2 എണ്ണം എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം.
ഇത് നമുക്ക് സ്ലീവിൽ വെച്ച് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ട് സ്ലീവും ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മറ്റേ സ്ലീവിലും അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി പൈപ്പിംഗ് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി 1/4 ഇഞ്ചിൽ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. മറ്റേ സ്ലീവിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. നെക്കിൽ റഫിൾസ് വയ്ക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നെക്കിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ നെക്ക് 2ആയിട്ട് മടക്കി ഇടുക. താഴ്ന്ന് നമുക്ക് അളന്നു തുടങ്ങാം. പകുതി മടക്കിയിട്ടുള്ള നെക്കിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്നത് 15 ഇഞ്ചസ് ആണ്. അപ്പോൾ 30 ഇഞ്ചസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ നെക്ക് ലെങ്ത് വരുന്നത്. നന്നായിട്ട് റഫിൾസ് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ 30 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഫാബ്രിക് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 60 ഇഞ്ച് നീളവും 3 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു പീസ് ഫാബ്രിക് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. ഒരു സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി മറ്റേ സൈഡ് റഫിൾസ് ഇടാനായിട്ട് 1/4 ഇഞ്ചിൽ ലോങ് സ്റ്റിച്ച് ഇടാം. ആ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഒരു ത്രെഡ് ഒന്ന് വലിച്ച് 30 ഇഞ്ചിൽ ഗാദേഴ്സ് ഇടണം. റഫിൾസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇനി ഫ്രോക്കിൻ്റെ റോങ് സൈഡും റഫിൾസിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡും ചേർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. യോക്കിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് റഫിൾസ് മറിച്ചെടുക്കാം. റഫിൾസിൻ്റെ നല്ല ഭാഗത്ത് 1/4 ഇഞ്ചിൽ നമുക്കൊന്ന് ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്കേർട്ടിൻ്റെ പാർട്ടിന് 30 ഇഞ്ച് വിഡ്ത്തും 16 ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തുള്ള 2 പീസ് ഫാബ്രിക് എടുക്കാം. മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് 1/4 ഇഞ്ചിൽ ലോങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഗാദേഴ്സ് റെഡിയാക്കാം.
യോക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് വെച്ച് ഈ പ്ലീറ്റ്സ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി യോക്കിൻ്റെ നല്ല വശവും സ്കേർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശവും ചേർത്ത് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. മറ്റേ സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ഗാദേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. യോക്കിൻ്റെ നല്ല വശവും സ്കേർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശവും ചേർത്ത് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രോക്കിൻ്റെ സൈഡ് ഒരുമിച്ച് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡും ബാക്ക് സൈഡും ഒരുമിച്ച് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. മറ്റേ സൈഡും ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരുമിച്ച് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. ഫ്രോക്കിൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. ഫ്രോക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഷോൾഡർ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് വീണ് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു സ്ട്രാപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.